Oui, comme vous le dites, notre objectif sur ce match-là, c'était d'avoir au moins 100 points pour valoriser les 3 points que nous avons eus. On savait que devant nous, on avait une très très bonne équipe de la Zambie qui était dos au mur, qui avait envie de bien se retrouver dans la compétition après son match nul. Nous avons demandé aux joueuses d'emblée de jouer, essayer d'attaquer et ne pas les attendre. Et c'est ce que nous avons fait dans les premières minutes. Nous avons marqué les premiers. Après, elles ont égalisé sur une erreur individuelle. Ça arrive dans le football. Mais en première période, nous avons abusé sur le jeu long. Les filles ont voulu sauter le milieu de terrain et un peu c'est ce qui nous a fatigués. En deuxième période, dès qu'on arrive, on prend un but encore sur une erreur individuelle. Et je pense que c'est le 3e but qu'on ne devrait pas prendre. Après, on a vu une très très belle équipe du Sénégal. Sur le contenu, je pense que les filles ont fait de très très bonnes choses, mais on n'a pas eu la réussite escomptée. Mais je tiens à les féliciter pour les efforts qui ont été faits. Elles se sont battues, elles se sont données. Je pense que sur l'ensemble du match, on méritait au moins 1 point. Mais c'est football, c'est le football, c'est comme ça. On va continuer le travail, on va continuer à y croire. Ces jeunes filles, aujourd'hui, ont fait le match qu'il fallait face à cette grande équipe. À un moment, elles les ont même bousculées pour marquer, mais malheureusement le but n'est pas venu, le 3e but égalisateur. Donc je félicite les filles, je félicite cette équipe de Zambie pour sa victoire. Oui, comme je l'ai dit, on ne s'attendait pas à un match facile et on ne s'attend pas aussi à un match facile contre le Maroc. Mais je pense que les filles aujourd'hui ont montré de bonnes choses, de très très bonnes choses. Nous allons surfer sur ce contenu-là, surtout en deuxième période. Elles ont donné beaucoup de fil à retordre à cette équipe. Et après le match, les filles elles-mêmes se sont dit il faut qu'on mette ce contenu-là, qu'on continue à y croire. On va se battre crânement, ce sera un match encore très très difficile. J'avais prévu 2 finales, c'est vrai que la première nous l'avons perdue. Ce sera à nous d'élever notre niveau, de jouer comme on l'a fait sur cette deuxième période, d'élever encore notre niveau pour essayer d'avoir quelque chose sur le Maroc. Donc ce sera à nous de nous battre, de jouer sur nos valeurs. Et je pense qu'il y a des possibilités de faire quelque chose de bien, Inch'Allah. Vous savez, avec des si, on peut refaire le monde. Hein? Nous allons continuer à travailler sur nos plans. Sadigatou, elle revient à la compétition. On sait que c'est une très très bonne joueuse qui peut nous apporter énormément de choses, mais elle revient d'une blessure. Elle n'avait pas le rythme qu'il fallait. Donc, elle n'a pas joué le premier match et pourtant on a gagné. Donc, c'est tout le temps comme ça. Elle est venue, elle a apporté ce qu'on attendait d'elle et on va continuer à travailler avec elle. On a un groupe de 24 joueuses. On verra en fonction des adversaires ce qu'il faudra mettre pour essayer de gagner les matchs. Donc je pense qu'au-delà de Sadigatou, c'est l'ensemble des filles qui ont fait un bon match et je les félicite pour le contenu et les efforts qui ont été faits malgré la défaite. Donc par rapport à Korka, on s'attendait à ce qu'elle apporte son expérience, un peu plus de technicité. C'est vrai qu'en première période, elle n'a pas reçu le bon ballon parce qu'on a été assez direct. Mais on a vu qu'elle a mis beaucoup d'impact. Elle a récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain, elle a bien servi nos attaquantes. Je pense que c'était son rôle, avec son expérience. Elle a bien tenu la baraque. Il faudrait qu'elle continue dans ce sens. Par rapport au penalty, je ne saurais dire parce que je n'ai pas revu les images. Mais bon, c'est ça. Si l'arbitre pense qu'il n'y a pas penalty, c'est elle qui en décide. De toutes les façons, nous, on a fait ce qu'il fallait. On les a bousculés, on a eu des occasions. On aurait pu, avec un peu plus de chance, mettre ce 3e but et peut-être même un 4e but. C'est ce que je retiens. Mais sur l'arbitrage, je ne parlerai pas. Je laisserai à l'arbitre sa conscience par rapport aux décisions qu'elle a prises. Yeah, thank you very much. Good evening, everybody.
Well, I think it was a very entertaining game for all of you. Maybe for the blood pressure of the coach, not so. But this is football. I think it's about that we had a very bad start in the game. I need to take my team to the chest. We have been not ready against Morocco. We scored in the first minute, but we slept over the first 10 minutes. We conceded, and there we need to go behind our books again. But I think the team showed very good character, that we have been able to adjust. We equalized, and then also went up to 1. I think even before the break we should have scored 3-1 or 4-1. There have been again enough chances on the pitch where we can close the game. After the break it was a bit of back and forth, 2 penalty decisions. I think the first one, the hands, I reviewed quick on the TV pictures. It's a very brave decision of the referees. She's in a natural position, our defender. It goes on her hand, but she's in the air, natural position, so she cannot escape in this short distance. And I like it when we take decisions as referee for the players, because there is no chance to put the hand somewhere else. I think we have been very good briefed from the referees also, and they go now this line, and I like it very much, and I hope for all the decisions, not just for Zambia, that this line will go on. We scored then the 3-1 and conceded the 3-2 against penalty. In this decision, on our tactical view, in my impression, the goalkeeper plays the ball. It's a crucial decision, but I also need to review the TV pictures exactly. Maybe you have better information, and then I can prove it again. Then in the end, it was about to defend the game through. I think we still need to understand that we have a very young squad. Our top players, Barbara, Rudy, 25, So we also need to learn to bring then a result home. And then it was a lot of kukakata, we say in Zambia. That means kukakata is to have this spirit, this grip, this to burn, to defend. I think Barbara sometimes even was on the centre back, on the holding when we had a player out. I think we showed and proved our values on the pitch: love, unity, passion. I think our identity was clear shown, and in the end, overall, a very deserved victory from our team. Hazel Nali, the goalkeeper. Wow, we won 3-2, and you ask me about the player who is not here. But of course, I can answer you this question. Hazel is a fantastic goalkeeper. She was on tournaments present for Zambia. She's already over a year out of play. So she did not train in a club. She did not play any games. So for me, of course, when she's back on the training pitch, which I hope it's going to be soon, then she will be in the focus of the national team. But it's never possible to call up a player who was more than a year out of game and even trainings practice. You're right. It felt a bit more like a lost point or a lost 2 points against Morocco. But I think performance-wise, there have been many good elements on the pitch. So it's often we go in the analysis. I think defending-wise, we did not concede out of the open play. It was just set pieces we conceded. So defending-wise, there was a lot of good elements on the pitch we could build on. The rate of our chances, okay, there we need to go better. We also forced this a bit in the training, and we wanted to go a bit away from Chipante. So to start our possession play more. In the beginning today, we have been a bit too much nervous, and fall a bit back. But I think we adjusted well after 15 minutes. So basically it's always analysis, going back to our principles, performance indicators, feedback there, and then bring them in good mood finally. That's crucial then to be ready.
as I mentioned it before in my review on the tactical picture on the bench, it's not, this is, you know, like not a small it's like a tactical picture there. I had the impression that our goalkeeper was playing the ball, so then it's no penalty. But I need to review again in the TV picture. Basically, it's good that we scored before the 3-1. Also, we could have scored the 4-1, you know, that we have also a bit air. And then we knew now we need to defend it through. This is also a bit of maturity we need to learn. How are you stable, you know, the last 15 minutes? Yeah, and I think there we also make now a step further towards the Morocco game. Yeah, but it's not to blame a single player. I think in the end it was a very solidarity and unity. We saw on the pitch a team effort. I think against Morocco we had a very determined defensive performance. I think there, yeah, as I said, 2 goals out of set pieces. Today also 1 goal, a penalty, which I, yeah, would not give like this. So again, a set piece. And then it was in the beginning, we were a bit sleepy and got caught by a long ball, a bit bad communication. But I think, yeah, we see that we get much more stable, much more mature in defending. It's to keep the work on, and we always know that Team Zambia is always good to score 2-3 goals. So it's important that we add the scoreline in front high, and on behind we work. Oui, merci pour la question. Moi, je pense c'était tout à fait des différents adversaires avec des différentes manières de jouer au foot. Le Maroc qui aime avoir le possession, là on a fait un mid-bloc et aujourd'hui on a sait que ça va être une guerre, on va battre. On a préparé les joueuses mentalement aussi pour ça, et on savait que on reçoit beaucoup de longs ballons, alors on était, moi je pense, très stable tu dis, avec notre deux holding midfielders. On était dans l'air, présent, premier ballon, deuxième ballon. Moi je pensais, et dès de ce moment on a commencé les transitions. Alors c'était tout à fait une autre jeu. Mais on savait qu'on a la pression de prendre les 3 points. Et moi, je pense mon équipe a monté que on dit en Zambie kukakata, qu'ils ont le désir, le vouloir et la passion pour défendre, pour battre. Et moi, j'aime bien qu'on a fait. Maintenant, on a 4 points. Tout est dans notre main et je suis curieux pour le jeu du Maroc ce soir. No, I don't think it's just football on a high level where you need to fight for your results. I think usually I like to have a good communication with the fourth referee, and I think for me there is nothing to comment on the referees from this side. Oui, finalement, c'est pas à moi de juger sur des autres équipes. Bien sûr, mon staff est déjà dans la vestiaire et regarde le match. On est curieux comment Congo va changer peut-être un peu la stratégie. Mais moi, je pense que, Maroc a monté avec son possession qu'ils peuvent dominer ce jeu. Et je suis vraiment curieux de la stratégie de Congo contre à la défense. Quel est le résultat que vous souhaitez alors? C'est ça ma question. Pour moi, c'est pas grave le résultat là parce que toujours on a le focus sur notre équipe. Moi, je pense que c'est tous dans notre main. Alors, on se focus sur moi-même et on doit faire une bonne performance dans la 3e jeu. Et ça, c'est tout. So your question is what we coached in the mid-time? Yes? Okay. I think it was about to adjust a bit the mid-block. We have been sitting a little bit too deep, so we always in the locker we bring a video picture in to show it's a live picture we bring in to give them a feedback, and it was to adjust a bit the pressing height.
I think this worked then well, that we received the long balls a little bit later in, and then there were 2-3 little positional adjustments for individual players. And I think this gave us more grip then also. We pressed a bit higher, and after the break we created, in my inner cinema, I think like 3-4 good chances then out of this press where we should close the match. Yeah, I think it worked well what we coached in the mid-time.